Hello, everybody. Welcome back to another episode of Brigandine, and let's get this started. I think I'm going to spend some time training up another team, bring them in to support the leader here, and then have the leader take out Gray. Yeah, if he goes up, he can come down over and down to here, and the support team can move over and he can push the other two directions. See you when I'm next fighting. Looks like orange is taking a stab at purple. And they're spreading up to red. Hey, that's normally my first strategy. Is the computer using my normal strategy here? It looks like we're getting a new knight here. Oh, it's this guy again. Skipping his cutscene. Oh, it's her cutscene. 武器をしまえ。危ないではないか。ああ、そうだ。そんなことより。さあ、特に仕方ない。素晴らしい作品ばかりだろ。ルーンの神を、そのルーンの神からの賜物であるこの子を私は、そしてさあ、もういいだろう。この私が確かに戦乱によって落ち着いて再感を振るう日々がどこぞの国に仕える気もなければ、ましてや騎士などに興味はない。まったく何を抜かすかと思えば。Yeah, I don't know what her actual chances, what your actual way of getting her is. I know that you have to have that cutscene first, and a little bit later, eventually you'll get her doing something else. Oh, orange is pursuing up to black. That might make it a little harder on me, but... here she is. So you just have to not do anything the month after you see her cutscene? 突然だが、騎士として使えさせてもらえないだろうか。Yes, actually, because you are a very powerful 本 sorceress. 来ならば、家族同然の私の可愛いハイドッグもいたのだが、あの子は、私はあの子の姿を描くことだけが願いだった。たったそれだけのことも叶わない。これ以上戦乱が続き、あの子を描いたこのキャンバスまでもが失われたら、あの子は本当に死んでしまう。Don't worry too much, I'll just get you more high dogs right now. 幾ばっかの魔法も使え、この戦乱を終わらせるため、騎士として。One more night, and then I'll probably start doing some attacks. Oh, it's her again.
私はシアーネ。よし、お互いに名乗り合ったな。負けた。さあ、私は幼い頃からムールエンだけど、私がだから町を飛び出して各地で男って理由だけで騎士やってるふぬけを決して見境なく襲うなんて、いつかこうなることは。さあ、こんな無鉄砲な女、この私でいいのかい？まあだけど素直に貴様の国で三姉妹様のように戦果を上げることを誓おう。Yeah, join us, but stop just attacking people at random. Uh, oh, ブレンダン storyline 殿、 cutscene before I can launch the attack. おお、お主はマーク。ご無沙汰しております、ブレンダン殿。ようやっとお会いできました。久々だのう。見違えたわい。お主何故に王都へ参った？もしやそのいでたちは。はい、念願叶いまして、この度王宮騎士を拝命いたしました。幼き頃より稽古をつけていただいたブレンダン殿へご挨拶をと。ほう、お主が。王都でもそなたの武勇は聞き及んでおった。教えを忘れずよく己を鍛えたようだな。御前試合でお声掛けいただき早十数年、ひたすらに剣に精進してまいりました。だがしかし、あの大場をよく説得できたものだ。大義のためとはいえ、さぞ苦労したことだろええ、もうそれはすごい剣幕で。しかしこたびの動乱に際し、三聖王のためただ喪に服しているわけには参りません。今はノーザリオ王家の愛と正義をこの戦乱で示し、悲劇の幕を閉じるためにも王子の剣として戦う覚悟があります。それに王子イエナ様のファンとしては、また演劇に携わっていただきたいのです。そのためにはあのお二人をお守りすることが勝手ながら自分の使命であり正義と思っております。う。お主の覚悟は十分伝わった。ノーザリオの将としてお主のような騎士が加わること、大変嬉しく思う。これから頼むぞ。Of course, with one cutscene, there's several more. 何の用だ？この先には何も。これでも大丈夫。しかしありがとう。どのように。 Yeah, he's a knight, not a healer, but he at least has a heal spell. そうでした。あなたはそれでは私の力をお役。この森での修練をおいてめえ、うるせえからやめろってんだ。て Ooh, a bard. おい、聞こえてんのか？ Don't know if I've gotten her already, at least in my videos. 奪うときは奪い、歌。さっきの曲の歌詞さ。
海賊の歌だよ。誰にも止められることなく。だからね、私もそうしてるんだ。あんた、私はこいつら悪党に復讐の旅をしてんのさ。どこかの国に収まって、それをなんだい、あんたにはわかるはずもないよ。こっちは右も左もわからないガキの頃、今でも思い出す。部屋の隅で息を殺して泣いたあの夜。他人の幸せを踏みにじって宴を開くあいつらの歌。そんな歌を憎んだ私に歌を操るマナの力がもたらされたんだからね。皮肉な。なんだって。つまらんへりくつを。ちょっとだけやりたいことが変わった。その気持ちは認めなきゃね。私はカーラ。あんたのもとでどんな調べを奏でることができるか。Here we go. Attacking black. Taking them all out. Ruby の4世、待っていたぞこ He の decided 時 to move towards us to try to 我がグ intercept. スタファ神聖帝国がノーザリオの歴史に幕を下ろそう。ティム・グスタフ、いつの時代も正義なき者に訪れるのは敗北。お前たちはブリガンダインを持つゆえに自らの正義を疑わぬ。我らは持たぬゆえ真理を見据える瞳を得た。大陸は人間が自らの瞳と力で滑るべきものなのだ。このブリガンダインは我らノーザリオの真実、守り続けてきた正義の歴史に近い。ティム・グスタフ、お前を撃つ。真理を書く正義に我らゾアルーンの騎士が審判を下す。行くぞ。歯向かう者に容赦は無用だ。御意。私の部隊に任せて。大丈夫だ。 It's like, what do 仲 they 間が think つ they're いて gonna do against their own Bahamut? Yeah, goblins have a ranged attack, which is why I have him sitting in the back there now. Yeah, goblins have a paralysis wave that they can use from time to time. Somewhat helpful sometimes. Does mean though that they're 歯向 usually かう just 者 sitting に in the 容赦は back. 無用だ。その身で味わうがいい。 Surprised he did that against the dragon and not the leader.
Well, the unicorns are all in place, so I probably don't need to worry too much 指示を。 about getting their health back up, but いいわ、やってあげる。せや。 take down the flyer. お父様より。Oh, not a good spot to be 大 standing, 丈夫 Sir だ King. 仲間がついてる。Ah, 甘い yeah, I read the low accuracy on that and was like, I'm gonna try it anyways. 参ります。これで。 That could be a little problematic, but only slightly. 頑張んなきゃな。我が軍勢の結束を見よ。その身で味わうがいい。 Good job, lizard folk. 御意。 Trying to put a hole in my defenses. Gonna do everything I can to not let there be a hole in my 私の部 defenses. 隊に任せて。せや。 And if he can go down, I just get a lot of experience, so... Well, the enemy gets knocked out, and then everybody present and alive gets 200 experience, but... 大丈夫だ。仲間がついてる。やるな。 Oh yeah, he's not surviving. And that's a win. 次はこうはい。勝利と。 So I really don't want that in. So we're just gonna let it sit around. また強くなっちゃったよ。 Orange really is being aggressive. I mean, I'm not too against them being very aggressive, but... Not like them to be this aggressive. ここにいたのね、王子。 And we have a cutscene. いいの探したかい？まあね、王子ったらここのところ戦いに勝ってもなんとなく元気がなかったから、きっと今にも閉じこもって戯曲のアイデアでも練り出すんじゃないかと思って。イエナにはすっかりお見通しだね。グラドス将軍にまた怒られそうだ。王子、王家を継ぐ者、たとえ身近な者にも
そうたやすく腹の中を読まれてはなりませんなんてね。王家に生まれていなければ今頃は第2作第3作と戯曲を書き上げていたんでしょうね。残念だけど今の私にもうもしもはないんだ。正義。え？それでも王子は我がノーザリオ王国の正義に関してほんの少し悩み出しているのね。そんな。こらルビー、今私には何でも分かっちゃうと言ったばかりでしょ。ルビーか。昔はよくそう呼んで私をいじめてくれたものだ。まあ王子様がチェだなんてそれに私は王子をいじめてなんかいなくてよ確かにイエナが言うように私は正義のことで悩んでいる。この正義のブリガンダインが王国の危機を知らせた。だから私は無念の死を迎えられた父王のため全身全霊をかけて戦うのだと。でもこうして他国を攻め征服することが我らの王国に果たして真の正義をもたらすのかと。ルビー、それを一緒に探しましょう。私たちの戦いが亡き王が本当に望まれていたことなのか、そしてノーザリオ王国にとってどれだけ価値のあることなのか、私もルビーと一緒に考えることにする。いいな。だってほら、昔から森で何かを探すときにはいつだって一緒だったじゃない。ありがとう。どういたしまして、ルビーの四世王子殿。Looks like we're also getting a new knight. 離れてください。あなたはキス様。方々を回り民たちにお気持ちは嬉しく、このような村になぜ流行りよ国が、あなた方騎士たちが民を助けることを考えずに食料と薬を戦いに使う、癒し手を借り出す。そんな時このような焦燥はただ耐え忍び、それこの方たちは I mean, そんな most 争い of の my 板挟み knights とな are り、 just running around doing quests around the environment and not actually contributing towards the war effort either. おい周辺なんですって。おかしい。この方法で病が治るはずなんです。ねえ、なんとかしてくれんだよね。ねえ。Weird to think about that a knight is 悔しい。 like frontline あなたに sword 頼 and りたく shield ないという独り knight よがりのために。 soldier is able to cast such powerful healing. When I got the cutscene before, I had a healer doing it, like priest healer. 私自身を許すには、しかしもうあのような過ちは起こしません。あなた方のもとでお世話になります。
王子、 Oh, 大き another な動きで cutscene. す。忍び一族が建国を宣言し、国家としての道を歩む Shinobi よう are で now す。 officially joining the war. そうですか。自由を求める願いが国を作った。強き思いで結束する国。デラの娘タリアが新たなマザーとして国を率いるとのこと。 Especially since I technically have a city right on their doorstep. Continuing to push down through black. Now for the actual question of how big of an obstacle is that cliff? グスタファの司令官アルスン殿ですね。いかにもルビーの4世殿。貴殿は戯曲をお作りになさるとか。だが現だからこそそこで願いを伝える。聞いたところによればあなたは人形劇をたしなまれるとか。きっとわかるはずだ。おっしゃる通りかもしれません。あなたとは違う時代に出会いたかった。ここは舞台でも劇場でもなく戦場。戦場なき時代を作るために戦うしかないようだ。抜かりなく間合いを図るのだ。私の言うこと守って。 Fighting to get rid of wars. What a noble cause. いいわ、やってあげる。 I don't think he's aware that the fact that he's using a brigandine is part of the reason why wars are even happening, but... Yeah, if you've seen the first chunk of the video, you know, or first 御意。 chunk of these episodes, you'd be aware that the brigandines are sort of a direct connection to the rune god, and the whole reason there's even war is because of the rune god. 頑張んなきゃな。イエナ姫に顔向け。 As long as the brigandines exist, there will be war. 抜かりなく間合いを図るのだ。 The downside to that is nobody's going to get rid of their brigandine willingly. Because it is viewed as a source of power and strength. おしゃれに戦いましょう。おしゃれに。私の舞台に任せて。終わりよ。やるな。御意。大丈夫だ。仲間がついてる。 It's like, yeah, sorry, you decided to go up my flanks, so I'm definitely taking you out first. It's like, my dragons are gonna not hit you because you're that high up, but... Yeah. Not exactly best spot to be. 頑張んなきゃな。イエナ姫に顔向けできないぜ。オイラの技を食らえ。やるな。
るな。おう。Goblin's too weak to attack, or else he'll die next turn, so he can only 抜か stand りな there. く間合いを測るのだ。見えた。I hope I don't lose that lizard folk. And there goes the lizard folk. 私の言うこと守っててい I think I have somebody that I can use to replace that dead lizard folk, but it would take me a turn or two to get the monster over there. いいわ、やってあげる。せやお父様より Much easier just to take down a monster than to... try to keep fighting even with the monster present. 指示を。大丈夫だ。仲間がついてる。Yeah, I'm just hitting you with frost. More accurate than trying to use magic. And now you're down. Okay. まだだ。Wait one more round. 頑張んなきゃな。家な姫に顔向け、オイラの技を食らえ。いったへへ。私の舞台に任せて。やーYeah, ranged attack. Both goblins have it. It's just a very small range. And foot paralysis is rather useful. Yeah. Because of how the mountains are, it's forcing the computer is naturally going 大丈夫だ。仲間 down がついて below る。 the mountain. Rather than coming right at me, because that would definitely be better for me, but rather than hitting my strong front, they're hitting my weak flanks. 動けない Oh. Lost a lizardman? Got a lizardman. Kind of useful. 頑張んなきゃな。家な姫に顔向けできないぜ。 They're gonna stand by while their magic starts recharging. They're gonna protect the leader before we end, so that way you can get a little bit more experience. Either of those goblins attack him, they're basically screwed. いいわ、やってあげる。やっ
That's right. They can paralysis wave the unicorn Good. back there to get a bit of experience. これでとどめだ。大丈夫だ。仲間がついてる。はっ。父王に。Yeah, no, I'm not going to accidentally kill the lizard folk. That is too big of a risk. 行くぞオイラの魔法受けてみろ。ここで果てる。また強くなっちゃったよ。 I got a replacement for the また dead 強く lizard なっ folk. ちゃったよ。 I also got some other replacements, so 皆の結束が- somebody's gonna come over here anyways to pick all these guys up. Bring them back to home base. There's a certain person I'm trying to unlock, or trying to get the cutscene to pop up for it, and I'm pretty sure you have to have the least number of released monsters in order to get it, which means I'm just holding on to all these monsters I'm probably not gonna use. It looks like we have another knight. どうしたんだい、 Oh, 旅の方。 swordsman. 村に見えるかい？そうだね。僕はバール。 Oh, こんな it's- なりをしているが、ここを率いてい that's る who もの this さ。 guy is. Okay. Alexa, shut up. 乱世を生き延びる術はたくさんある。誰も気づいていないけどね。僕たちはささやき、さえずり、そういった情報を横流しする代わりに、恐ろしい。たまに盗賊たちが迷い込むことはあるけど、こう見えてもマナの力を持っているからね。だからありがとう。情報こそ最大の武器。いろいろと教え。 Alrighty, continuing the attack on black. Should actually be a somewhat easier fight, because apparently their leader doesn't want to fight me. No idea why.「ノーザリオ王家が守り続けてきたせ」皆の者、皇帝とグスタファに勝利を捧げるのだ。皆の者、わしを守ることを忘れるんじゃないぞ。 Yeah, the 私の部隊に任せて。 archdemons and the knights themselves are like the only real threats on this map.「お兄様のご期待に応えるのよ。 敵を侮る。 Rather than replacing 慎重に。 the lizard folk with a lower level lizard folk, there was a slightly higher level mandrake that I ended up deciding to use. ご命令を。行くぞ
which are a little more, well, which have a bit more health than the normal lizard folk, so hopefully the mandrake can take more of a beating. 皆の者、わしを守ることを忘れるんじゃないぞ。I mean, this mandrake has 550 health. This one's about the same level, but has more, I guess? Okay, I guess... For some reason I was thinking mandrakes are tougher than lizard folk. やってあげる。 Might not be the case. Oh, wait. She's gonna step down here. Because I see what the enemy is trying to do. And I'm not gonna have it. 私の命令に従いなさい。我が国には正義のブリガンダインがご命令を。 Yeah, I really don't like it when there's this stutter step order like this. 頑張んなきゃな。 Makes it very hard to try to figure out what order things are supposed to go in. 皆の者、わしを守ることを忘れるんじゃないぞ。 Do need to keep approaching though. 私の部隊に任せて。 Be the next. 私 No, の it's 部 their 隊に A 任せて。 team that goes next, which is in the back. So I will move down here like this. Oh, of course, their A team steps back a 大丈夫 bit だ more. 仲間がついてる You're making this kind of tricky to figure out how to move. ご Though 命 I should be 令を。 getting close enough now that they'll やっ jump forward. It's like, and I know I'm in a good position when they hit that thing or my front line. 頑張んなきゃな。家な姫に。 Doesn't seem like everyone could get into position quite right, but a bunch of them are getting 承知 close. した。切り崩してやるわ。どりゃ。かゆいわ。まだまだいいわ。やってあげる。 せや Basically trying to decide which demon I'm gonna kill.私の命令に従いなさい。我が国には正義のブリガンダインがある行くぞ That one's dead. Before it この can 力 use で any curses or anything.
死の匂い。 It's like that lizard folk's not doing too well. That goblin's gonna go kill a wizard. Oh. Sheer power of the nightmare kills lizard folk. オイラの技を食らえ。皆の者、わしをどりゃ。 Is that supposed to do something? Although if you are trying to hit something, hitting a dragon is usually smart because they don't usually have that high of a agility. 私の部隊に任せて。せや。 Bye bye, other demon. Might as well heal because they're about to die soon. お返し。敵を侮るな。慎重に。行くぞ。かゆいわ。お兄様のご期待に応えるのよ。無駄な犠 She's not 牲。 even getting to us before she runs away. ご命令を。滅 And びを they're 期待 running away. Does Barbarian get a chance to run away? 頑張んなきゃな。イエナ姫に顔向けできないぜ。 Ah, it's friendly. オイラの魔法受けてみろ。やるの。 There's another win. これも日頃の努力のおかげってね。正義への思いが勝利につながったのだ。 I don't know if it's our dedication to justice that got us victory, but we did win. Might have something to do with the power of our troops, but またつ。 oh, a memory of stuff that has happened. ピックピックどこ Yeah. いえな、ちょっと待って。そんなに早く走らないでよ。 Unlike Minerva, where they had all their cutscenes of her learning what な it の森に連れてくる means とたち her まちあっちこっち飛び回っ brigandine. ちゃうんだから They slowly in this one 生まれたアルメナの slowly 森を have 思 them い出す learn んだ it よ。 throughout それよ as り you progress. 野いちごをもっと探さないと自由に叱られちゃうよ。自由か。また変なスープ飲まされるのかな。だってさっき今日はイノシシのスープだって言ってたよ。なんだって野いちごがそんなにたくさんいるのよ。そうね。この間はウサギのスープには刻んだフナの実が合うって言ってたからね。とてもひどい味だったけど。やだな。私はパスだからね。今日はお父様のお稽古も早く終わるって言ってたから王子のディナーには付き合えないわ。
そんな、それじゃあ僕一人でババのスープ飲むの？そんな泣きそうな顔しないでよ、 Carp ルビ and ー。 rabbit soup. ほらほら、ノイチが一緒に Kind 探 of してあ interested げ in るか how ら。 that tastes, but it also sounds like it wouldn't ピッ be クが戻ってきた。 complementary flavors. こらピック、今度勝手にいなくなったらジオおばあ様のスープ飲ませちゃうからね。そんなこと言って自由に聞かれたら大変だぞ。へへんだ。その時はよろしくね、ルビー。Oh, another night. おい、聞こえてるのか？余計なことをしてくれる。この鎧の出自がわかるのであれば誇り高きガイムール共和国。 Yeah, well, we treat them in the reverse way. And it's not that their lives are short. Their lives are weird. アルメラの営みに The 我らルーンの騎士の介入が Barret 許されるのは fairies 戦火が放たれた時のみではないのか。 are a little bit like insects in that they actually have 3 stages of their life. 私は It's just the one that 主の most 垣根 people を越え think て友 about とな with っ the た男が fairies 戦地に送り is 出されるのを normally 評 very 議会を short. 止めることができなかった。それを伝えるとあいつはついにその理由は分からなかった。もはや共和国にあなたはどうなのだ。何？おい、ルーン、これだけの人数がいれば騎士。いや、あなたは忠誠の誓いを破れば誇りも失うことに他ならない、そう考えていたが、私の剣、あなたとあなた王子、マナサリージャ法王国に大きな動きがありました。ロマネフ法王がモハナ派に殺害されたとの声明を出し、息子のルド・マルコが第31代法王の座につくとのこと。まさかあのロマヌフ法王が殺害、財派とモハナ派の和平を望んでいらっしゃった法王に対してモハナ派がそのような愚行を犯すとは考えられない。Because it wasn't them. そうなのです、王子。何か裏があるように思えてなりませぬ。先だってルドが挙兵したこともあまりにいずれにせよもうかつてのマナサリージアではない。そう考えた方がいいかもしれません Yeah, ね。 because the person who was trying to have Grados peace Shogun. was angering people in his own faction who didn't want peace. So they ended up killing him. Yeah. Oh, Gray is trying to survive by eking into green. They did not do too well. I've already taken away all their strong units, so they're really not doing well. I'm taking a swing at red. I was thinking about making a move up towards green, but I want to make sure I have all the red cities there under my control first.
今日は調子がいい。窮地まで追い詰めます。ご覚悟。承知した。Yeah, I don't think they were expecting me to come down to attack because I had been standing nearby for so long. They were just like, okay, he's just standing there not doing anything. 健在ぶり Then I をお move 見 one せし team ま over しょ and う。 immediately I'm launching an attack. いいでしょう。さあ行くぞ。I mean, if they make the right moves, they could definitely put up a challenge, but they would have to stay at the castle hex and wait for me to come all the way to them. 地下の者どもよ、我に続け。Which, one, would take a while, and two is わしの指示に従え not ば necessarily the best strategy. Like, I know there are some sword masters who, because of how skilled they are, can follow the rule of first to strike, first to win. But, yeah. "承知した。Yeah, if they protected 健在 their... ぶりをお見せしましょう。 If they had that Gygus on one side of their frontline knight, and the Griffin and Ghoul on the other side, they could create a pocket that can protect the 3 healers that they have in such a way that I wouldn't necessarily be able to hurt them too much. Doesn't look like they're going to follow that at all. Oh, though that's not too bad of a formation. よし。 The only real downside is because they've condensed it. I can very easily shoot through it with my spellcaster. This one. よし。地下の者どもよ、我に続け。 So there's not a zombie though to judge. いや、聞かないな。 It's like he's already dead, he just doesn't know it. And he has both of the unicorns tied to him, so this could be very, very bad.
for him and his partner there. It's like, yeah, you think stunning me is going to actually do anything? Try again. わしの指示に従えば負けはせぬぞ。 Darn it, really? I kind of hope she had Holy Word and could do a bunch of damage as well as hit them, but... well. Really strong spell. I really should not have needed to use that, かし but... こまりました Are you immediately retreating because it's now 3 against 1? やむを得ません嘆くな。貴様らもルーナジアの民。悪いように。 Actually, if we're counting monsters, it might have been... Yeah, I think it was a 4-1 ratio. Which is 100% just run. I mean, it started off as a 2-1 ratio against them, I think. So my 12 against their 7. Yeah, they probably should have retreated as soon as I launched an attack. Okay. So I'm launching 3 attacks. 1 down here at red. 1 up here at the last remaining black city. And 1 more over here at orange. And this will probably be the last 3 fights of this episode. Let's see how well these do.戦うのだ。皆の者、こ今が好機。いいわ、やってあげる。 Might intentionally start planning as if I'm facing straight to the right rather than facing down, or facing straight to the left rather than facing at a downward left angle. 我が国には正義のブリガンダイン That way it's just a 私の slight 命令に rotation 従いなさい。 hopefully to align to whatever the actual impact 頑 line 張んなきゃ is. な。イエナ姫に顔向けできない。構えよ。抜かりなく間合いを測るのだ。私の部隊に任せて。 Luckily, because the bottom flank moves first, I'm not going to chirp up myself 大丈夫だ。 too much 仲間 most が of つ the いてる。 time. お兄様のご期待に応えるのよ。 So yeah, I'm half expecting them to move across that bridge and start hitting my bottom flank, but... everybody's in somewhat position. 構えよ。
抜かりなく間合いを図 And る they're not using any water-based monsters, which means 私の部隊に任せて。 it's technically a fair battle on the water. やっ Yeah, technically correct. The best kind of correct. 我が国には正義のブリガンダインがある。 Move straight here. Can any of his dragons do it though? Nope. Most of it's getting held 私 up の by the 命令 water. に従いなさい。消え失せよ。 And blue dragon getting hit by a frost spell. It doesn't take a lot of damage. 頑張んなきゃな。家な姫。行くぞ。抜かりなく間合いを図るので行くぞ。私の部隊に任せて。終わりよ。 Blap. %90 chance to hit, and if it hit, it killed. That was odds I was willing to take. Just blasting through everything. 私の命令に従いなさい。消え失せよ。 Again, it's a blue dragon. That spell's not doing a whole lot. 我が国には正義のブリガンダインがある。 And poison is more of a minor inconvenience than an actual threat. So yeah, it's kind of nice that venom can poison, but you're not really using venom for the poison. You're just using venom because it's cheap and has a good range. 行くぞ。 Imagine how fun it would be if her thunder actually like chained through the water and hit like surrounding enemies. You know, like how lightning works. Yeah, I'm aware that the pixie and the imp switched places. I'm not that annoyed by it, actually. It's fine. They're effectively the same unit. Slight difference. 抜かりなく間合いを図る。見えた。やるな。いいわ。やってあげる。せやっ。
お兄様のご期待に応えるのよ。消え失せよ。 This might be a long fight. Just because I don't want to miss. That one puts pressure on one of their leaders. 敵を侮るな。慎重に。It's like... 行くぞ。 Why not? Kill as many of their monsters as possible. 行くぞ。オイラの魔法受けてみろ。やるな。構えよ。行きますよ。Could have sworn he was going to heal the knight rather than the monster. But 抜かりなく間合いを測る。見えた。oh, I only moved him forward to start いいわ。 hitting やって you あげる。 from range. やっ There's the last heal, probably. Here's its last calamity breath. Yep, it is time to start thinking about flipping the flanks. 私の命令に従いなさい。 痛めつけてあげる。 They're doing everything they can to conserve that demon, the archdemon's 大 magic. 丈夫だ。仲間がついてる。我が国には正義のブリガンダインがある。覚悟。 Ah. Yeah, that's why I don't necessarily like using attacks that consume MP at least. Oh. 行くぞ。 What's the chance of paralysis on him? High. 魔法は結 Let's see 構 if we 得意 can なのさ。 paralyze. Oh well. Still have numb powder. Still cast protect. 構えよ。 Yeah, I'm gonna have the flanks start flipping out to do what they can. Or folding 抜か outward. りなく間合いを測るの。ここだ。やるな。私の部隊に任せて。や Yeah, she's gonna start shooting at you because you are the weakest and being the most annoying. You are out of magic. You are flying, attacking somebody in water who's not supposed to be in water. You will be fine.
私の命令に従い Goblin's なさ just い。 moving to keep uniform. Ow. 痛めつけてあげる。 Ow. Okay, Goblin probably shouldn't 我 be が there. 国には正義のブリやるな。おう。大丈夫だ。仲間がついてる。 Kill him so that way we can fully wrap around the other way. また強くなれ。 You are out of magic. You are out of magic. ぬるい。頑張んな So き you ゃな。 gain a little bit of 家な magic 姫に back 顔向 every けできない turn. ぜ。 You're gonna stand by for a round. You're also going to stand by. You guys can start moving. Yeah, I saw that goblin dying already when they hit it with a curse. いいわ、やってあげる。やーっ。 And there's one-ish down. 敵を侮るな。慎重に。 Ooh. She might have so little health. Oh, come on. 触るな。 皆の結束が。 So I wanted to take her out with a Pegasus, but I guess not. また強くなれた。 お父様より強くなっちゃうかも。 Yeah, I'm gonna have to replace that goblin with something. Might just be another goblin. Honestly, anyone could have said the last passage now because all three of them would be in positions where they could. Let's see, how does their leader react to fighting somebody who's not my leader? Like, do any of my guys important enough for a back and ノー forth? ザリオのグラドス将軍ですね。ここであなたと戦うことになろうとは。ガイムール・エルザウザーラ殿、アーデン殿と同じく強きマナの力だけでなく気品をもおまといになら。あなたの武勇も我がガイムールでは広く知られたこと。騎士として
剣を交その剣はエンジェの剣が再臨したとのなんという将軍。ど承知した。わしの指示に従えば。I think I have reason to suspect that he wasn't actually sneezing. He was just covering up the fact he was crying. 敵はおじけづいてる。今よ。一 Like 斉 he has 攻 a 撃。 lot of respect for her and is sort of proud of her, ほう、私の出番ですかな。はい。 but still trying to keep a straight face because she's technically the enemy. 帰化の者どもよ、我に続け。I have a distance to travel here. It's like it popped me into the corner わ of し the の map 指示 and I に have to get 従え to the ば lower 負 bottom. けはせぬぞ。 Like that, that's a good distance. A lot of these, it pops you on a side and you just have to get to the center. This one, it puts you in a corner and 油断 has you せずに get 行きましょ all う。 the way to the bottom. I mean, a lot of the capitals are built like that for when Enderala shows up, but はい。よし。帰化の者どもよ、我に続け。 yeah, I'm gonna start stepping up the pace a little. We're just going so slowly. 健在ぶりをお見せしましょう。 We're just reaching the bridge that separates the area. 油断せずに行きましょう。 Plus side, she seems dedicated to crossing swords with him, so さて、 that's at least どこへ something. 参りましょうか。はい。よし。 Temporarily switching them just so that way there's no hole if we suddenly start fighting right here. 承知した。帰化の者どもよ。 It's like, darn it, the water really slows us down right here. わしの指示に従えば。When I was in charge of Minerva, or the islands of Minerva, they didn't really have too much of a problem with water because 今よ。 overall or most of their monsters were either flying or able to walk through water as if it was normal terrain. In fact, most of them moved faster in water, like the serpents and mermaids. ほう、 So whenever 私の出番ですかな。 I came up to a river like this, I just moved across it and had no problem. Now that we're at using a group that doesn't fully focus around moving on Yes. water,
Yeah, we're not an army of pirates.帰化の者どもよ、我に続け。いや、隙あり。So that guy wasn't hitting a 16% chance to hit. Regardless of how much damage it would do. わしの指示に従えば磨き上げた技じゃ。Water storm would be a dumb idea when the enemy's not even close enough to warn it. やりますね。油断せずに行きましょう。さあ耐えられるかしら。ほう、私の出番。さあ、参りましょう。He can't actually get to the fighting because of the water, so he's just waiting back there. That's kind of funny. ええ。It's like all we have to do is take one person out. せや。よし。Once that one person is taken out, we win. 承知した。てりゃ。隙あり。 Like, sorry. First attack didn't even come close to hurting you. I had to do something stronger. Plus that I can't do that one too many times. But yeah. Oh, I could have just punched. Why did I not just punch? Yeah. Yeah, that dragon needs a bit more experience. This will get it there. 次はもっ。Yay, dragon got lots of level ups. Well, if that golem's better, I'm gonna switch it out. Otherwise, it's probably gonna get pulled back to my capital for the making of other teams. And this one I really don't know how it's going to go because I have basically a holding team against a team that they've put no work into. So it will be an interesting fight. Yeah, a team that's just meant really to hold a city so that way other teams can do stuff around them without risking enemy attacks getting through into team with a whole bunch of low-level monsters. They're about the same combat power, so it's could win, could lose.
私はプルート。見 Both れればの options are 力をこの possible. 戦場で披露しよ落ち着け。騎士はいかなる時も取り乱してはならん。う。了解。チャンスは見逃さない。参ります。参る。俺がやる。Centaurs are basically faster archers. 今こそ我がノーザリオのために。皆さん、僕の言うことを聞いてくださいね。Okay, their only hope was Pluto being in their forest right when we collided. If he's not, they are screwed. Or at least somewhat screwed. 参る。はっ。俺がやる。 I'm just realizing I don't think I got any. Oh, actually, no, I would see that after all the battles was done. I was about to go, wait, I don't think I got any knights from taking out Black, but then I realized, oh, wait. After taking them out and getting that little cutscene, we then went into 2 more fights, so. Of course, we haven't seen that cutscene yet. All their units. Right here. Yeah, centaurs do additional damage against flying units, so... Or I should say, movement sky units. Yeah, they have an ability called... Yeah, Dominate Sky. And this guy is a sky, so... 今こそ我がノーザリオのために。どうだ。まだだぜ。了解。チャンスは見逃さない。 So you are really far behind and have to play a lot of catch up. 参ります。 Huh. I'm not used to Holy Word actually being strong enough to kill people whose health levels aren't in the red. Because imps are just that weak. Waga部を示す。パン。 Well,
That's smart, except for I think he's too far away to get hit by the next AoE I'm about to launch. いけ That's a bit better placement of your magic buff. Or counter magic buff. And that ghoul might actually be outside of her area. He's gonna kill the ghoul before they run too far up the side. Gonna keep up the healing. Oh, she doesn't have Geno Frost. Oh, he's dead. 畜生強くなった。頭が冴え渡るわ。 They lost a siren. Or not even a siren, it's just a mermaid. They lost a mermaid. See if I can silence that one. Oh well. 落ち着け。騎士はいかなる時も取り乱してはならん。どうだ。そんなものか。了解。チャンスは見逃さない。Ow. Huh. If they had that wolf attack the snake down here that their serpent just hit, the serpent would probably be dead right now. But they didn't, so that serpent's gonna survive. Yeah, they don't have any healers, so... When somebody gets hurt on their team, they're hurt. They're not just gonna get healed back up like everyone on my team mostly is. I go here, can he? Yep, okay. Moving to take out people who are needing to be taken out. I lost another siren. I don't know what I'm going to do with all these sirens. So he's probably about to run. まだまだ。皆さん、僕の言うことを聞いてくださいね。これ以上被害を。この勝利を。
that was a team 全 that ては修 I was 練の using 賜 just to 物 hold a position, and I was just going against the team that they didn't really put any work into. So two about the same strength teams. Yeah.「王子、城はすべて明け渡され、我がノーザリオの支配」グラドス将軍、みんなご苦労様でした。 First 捕虜とな nation った I've 者たち taken には down. くれぐれも手厚い保護を。ほう、さすが三世王を父に持つ王子のお言葉。え？三世王も戦を終え城に引き上げようとなさる時、よくそうおっしゃっておいででした。全くです。我らはあくまで正義のもとに戦い、そして勝利した。敗れた者の中にも我らの正義、そのような者たちに生きるチャンスをの。父を生きるチャンス。それじゃあ戦った相手であっても、もしその人が望いかにも。そんな。だって勝ってなかったらオイラたちがやられていたかもしれない。そりゃバレット族のお前さんが言う言葉じゃなかろうって。どういうことだい？よいか。バレット族はその昔ガイムール共和国に統治されておった歴史。そして今でも密かにその影響力が及んでいるとも聞こえている。そのため気の毒ではあるが、バレット族の者たちは我が国において。そうそう、今だって時々さ。ピック、黙って。わーい。だがの我らが三世王が即位なされると。え？我が国の正義のもとに差別なし。はい、それはご立派な新しい王の誕生でございました。I mean, you can never ま fully さに eliminate. 開国の祖アデッサ様も You こ can のよ never うで in a はなか single ったかと。 generation fully eliminate that much discrimination, but you can start to take steps towards it. 王子、どうしたの？いや、そのような父王の意志をこの私が果たして引き継ぐことができるかと。何を申されます王子。現にこの国を我らの正義の支配下に収めたではありませんか。そうよ王子。王子、 Yeah, the entire nation's starting borders are now 三 under my 世王 control. はバレット族を差別するのを禁じたとき、 Plus a little bit of the Red Nation. 民の前にこの今まで日陰の身であった妖精族を呼び、バレット族の者の一人一人をしっかりと、おお、我が民。へえ、ちょっと見直したかも。何強がり言ってるの。本当は感動したんでしょピック。 He is starting to realize now what it means to be まあ、そうとも。just. そうか。 Although every だからな person's のね。 sense of justice is 王様 different. がイエナの誓いの公園。いかにも我が国の王立劇場でバレット族を扱った芝居は初めてのこと。王子が我が国の正義を理解し、バレット族に火を当ててくれたことを。もっとも王子にそれを直接申されるのは少々照れておいでのようだったがな。
父王。A little bit about his backstory. いいぞいいぞ、この暴れ馬めが。そーら、このグラドス様を落とせるものなら落としてみろ。はっはっ。すごい。さすがね、グラドス将軍。もうすっかり塗りこなしちゃってるわ。さっきまで檻が壊れそうなくらい暴れてたのに。I'm now realizing how weird it is that they don't use horses 王 in 子、 combat. 散々ビビってたじゃない。何を言う。ビビってな Like んかい none る of も the んか。 knights are ever depicted on horseback other than like a few どう cutscenes だ like かね。 this. So weird. 王子、こういう暴れん坊を手なずけるには絶対にこちらから先に引かないことです。引かない？敵が牙を向いてきたら牙を向く。睨んできたら睨み返す。それが騎士道の心構えというものです。睨んだら睨み返すか。この私には難しいな。そうそう。我が国の王子と来たら剣を握るよりペンを取ってお話を書いてる方がお好きですからね。これはルビ。ああ、きしん。これはいかん。きし。将軍は Ah, お美しい that's 方 why が the 近くに sneezing. 来られるとくしゃみが出てしまい Completely ますの。 forgot that that was part of his character. まあすまん。おかしい。あらあら、ノーザリオ最強の将軍もこれじゃあ型なしだわね。こらいえな。無礼だぞ。それはWonder if there's a medical condition like that. つまりルビーの王子、岩の縦横の長さを測り、そして岩を積み上げる距離を測れば。シズラー殿、数学はこのくらいにしてまたお芝居の話を聞か。これこれ、王子殿、シズラー殿は多忙の身。その合間を縫って学問を教えに来てくださって。分かってるよ、自由。またスープ？またとは何ですか。またとは王妃様がお亡くなりになる前、この自由くれぐれも王子の体を王子の健康にはもちろんシズラー殿にも召し上がっていただこうと。いただきまーす。これはうまい。自由殿、一 Yeah, 体 if you had soup これは何のスープ every ですか？ day for at least one meal a day, あ you'd ー、シズラー start 殿、 getting それは聞か annoyed な by い it, 方 I がいい think. かと。なーに、以前正直にレシピをお答えしたところ気持ちそれ以降はスープの材料は決したさ。どうぞ遠慮なさらずに召し上がれ。ルーンの騎士の英雄にして我が国随一の。いやシズラー殿、私のスープに入っているこの尻尾あげ。尻尾と言ってもに王子、ついに。
私はサイメリス。仕えた家、舞台、グスタファも滅んだ今。この Lots of new knights. 私シルビー、遺跡に一途。まあ使えてたとこが滅んじゃってさ、今は遺跡どころじゃないんだよね。それでさ、どうせならルーナジア中の遺跡を見たい。あ、そうそう、ウォームの扱いならお手の物だから。 And a cutscene for another night. When will this video end? 今回の優勝もマレク。 Oh, is it? おっと、そうだな。 Yeah, I feel bad about him. Well, if you all enjoyed, like, comment, subscribe, and I will see you all next time. Farewell.